హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరు బాగున్నారా? ఈ వీడియోలో మనం ప్లెయిన్ కర్టెన్స్ని కలర్ఫుల్ అండ్ మోర్ అట్రాక్టివ్గా ఎలా చేసుకోవాలి, మనకు నచ్చిన డిజైన్ వేసుకొని కర్టెన్స్ని ఎంత అందంగా చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో మనం ఫస్ట్ కర్టెన్ లుక్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూసారా, ప్లెయిన్ కర్టెన్స్ ఎంత డల్గా కనిపిస్తున్నాయో, అదే డిజైన్ వేశాక ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందో చూడండి. సో ఇప్పుడు మనం కర్టెన్ మీద ఉన్న లీఫ్ డిజైన్ చూసాం కదా, అది వేసుకోవడానికి మనకు స్టెన్సిల్ అవసరం. జనరల్గా మనకు స్టెన్సిల్స్ షాప్లో లేదా ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి, కానీ మనం 1 or 2 times కన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేయం. సో ఇంట్లోనే చేసుకుంటే చాలా బెటర్. సో మన ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతో సింపుల్ అండ్ ఈజీగా స్టెన్సిల్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. స్టెన్సిల్ ప్రిపరేషన్ కోసం నేను ఎంటీ రైస్ బ్యాగ్ తీసుకున్నా. ఇంకా మనకు కావాల్సినవి ఎరేజర్, పెన్సిల్, సీజర్స్, ఇంకా రూలర్. ఇప్పుడు నేను రైస్ బ్యాగ్ని కట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత రూలర్తో 20 by 20 centimeters డ్రా చేసుకోవాలి. 4 sides, ఇలా 4 sides 20 by 20 centimeters డ్రా చేసుకోవాలి. ఇలా 4 sides డ్రా చేసుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ పార్ట్ కట్ చేసుకొని దీనిపైన ఇప్పుడు మనం లీఫ్ డిజైన్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లీఫ్ డ్రా చేసుకోవడం అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసుకుని స్టెన్సిల్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. నేను నైఫ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మీ దగ్గర ఏది ఉంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బ్లేడ్ ఉంటే బ్లేడ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నైఫ్ ఇంకా సీజర్ హెల్ప్తో మనం ఈ లీఫ్ పార్ట్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్నాం కదా, ఇలా ఇదంతా ఈ మిడిల్లో అంతా కట్ చేసుకోవాలి. సో మనం స్టెన్సిల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ లీఫ్ డిజైన్ కర్టెన్ మీద వేసుకోవడానికి నేను యాక్రిలిక్ పెయింట్ యూజ్ చేస్తున్నా. సో నేను ఈ 6 colours సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అండ్ నేను ఈ సైజ్ బ్రష్ తీసుకున్నా. ఇంకా సెలో టేప్ కూడా అవసరం. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ స్టెన్సిల్ కర్టెన్ మీద పెట్టుకొని 4 sides సెలో టేప్ వేసుకోవాలి.
అండ్ కర్టెన్ కింద కూడా ఒక వేస్ట్ పేపర్ పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం పెయింట్ వేసినప్పుడు టేబుల్ డ్యామేజ్ అవ్వదు. ఇలా పెయింట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా మొత్తం లీఫ్ డిజైన్ మొత్తం పెయింట్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం డ్రై అయ్యాక మనం స్టెన్సిల్ తీసేయాలి. సో ఇలాగే ఇప్పుడు ఇంకో సైడ్ అపోజిట్గా వేసుకోవాలి. సో ఇలా లీఫ్ డిజైన్ మొత్తం పెయింట్ చేసుకున్న తర్వాత కాసేపు డ్రై అయ్యాక స్టెన్సిల్ తీసేయాలి. ఇప్పుడు ఇది డ్రై అయ్యాక కర్టెన్ కింద పేపర్ తీసేయాలి. మనం లీవ్స్ ఇలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఒకటి ఇలా వేసుకున్నాం. మనం ఇలా ఏమేం కలర్స్ వేసుకున్నామో చూద్దాం. ఇప్పుడు టోటల్ కర్టెన్ లుక్ ఎలా ఉందో చూడండి. నేను ఇలా 4-3-4-3 కంప్లీట్ కర్టెన్ మొత్తం ఇలా ప్యాటర్న్ వేసుకున్నాను. మీకు ఎలా నచ్చితే అలా ప్యాటర్న్ వేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, ఈ కర్టెన్స్ వల్ల మొత్తం రూమ్ లుక్కే మారిపోయింది. డిఫరెంట్గా చాలా బాగుంది, నాకు బాగా నచ్చింది. మీరు మీకు నచ్చిన స్టెన్సిల్ డిజైన్ తీసుకొని ట్రై చేయండి. ఒకవేళ ట్రై చేస్తే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి. ఐ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.